Haslan mpenzi mtazamaji, hatimaye mida ya Gtn Saa Moja imewadia. Nami Dennis Warutere niko anga zaidi kukupasha yaliyojiri katika ulimwengu wa habari, na ni matumaini yangu kwamba umekuwa buheri wa afya. Karibu kwenye kibunga cha taarifa na maarifa mtazamaji. Gtn Saa Moja inaanza sasa hivi kwa muhtasari. Usibanduke. Na haya ndiyo tuliyokuandalia jioni ya leo. Rais William Ruto azuru kaunti ya Nyeri katika ziara ya uzinduzi wa miradi ya maendeleo. I want my services. I am ready and offer myself to be of service to this continent. And I've asked my friends to continue to be a good ambassador and talk to other people elsewhere. Kinara wa upinzani Raila Odinga atangaza rasmi kuwania nafasi ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. That there are so many disadvantages for those children in those institutions, so that is why we want them to be back in their families. And Kaunti ya Embu yashiriki mchakato wa kuwapatanisha watoto wanaoishi katika makao ya watoto na familia. Ile inaitwa regulations zote zimekuja, tumeziangalia. Pombe haramu yazidisha makali yake huko Kirinyaga, huku mtu mmoja akifariki na wengine wawili kufuka. Karibu mtazamaji. Rais William Ruto katika ziara yake katika eneo la Mlima Kenya amezindua miradi ya maji itakayotumiwa na wakulima wa eneo hili katika kuimarisha kilimo. Aidha, rais amesema kwamba atazidi kuwapiga jeki vijana kwa kuwatafutia nafasi za kazi hapa nchini na pia nje ya taifa. Vile vile, viongozi kutoka eneo hili wamesema kwamba watazidi kumuunga mkono Rais Ruto na watamsaidia kuafikia malengo yake kwa Wakenya. Mwandishi wetu wa habari Victor Gathombe alikita kambi katika maeneo hayo na kutuandalia ripoti ifuatayo. Akiwahutubia wakazi wa Udhaya baada ya kuzindua mradi wa maji atakayotumiwa katika ukulima, Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto amedokeza kwamba atazidi kuwapiga jeki wakulima katika eneo hili la Mlima Kenya ili kuimarisha mazao yao. Na ndio sababu hiyo tukasema lazima tusaidiane na wakulima. Ile bei ya mbolea ilikuwa 7,000, tukasema iteremke chini, sasa iko 2,500. Nimekubali tutaongeza milioni nyingine 100 kwa hii maji. Ile wakulima watapata hii maji waongezeke kutoka 1,500 mpaka wakulima 3,000. 4,000. Wakaanza mradi ya maji. Serikali ukatupatia pesa. Leo tumefungulia maji. Si mmeona maji ikimwagika? Mmefurahi? Your Excellency, mimi nakumbuka wakati ya campaign ulituambia hutasahau hapa Mount Kenya na utasaidia Mount Kenya na utakuja kurudisha shukrani Mount Kenya. Na tangu uchaguzi kuishe umekuja hapa hii mara ya 3. Viongozi wanaoibuka kutoka eneo la Mlima Kenya wamesema kwamba watazidi kuiunga mkono serikali ya Rais Ruto ili waweze kuafikia malengo yake, ikiwemo ni kuimarisha uchumi wa taifa. Zaidi ya mwaka mmoja rais amekuwa amehangaika pale ofisini, alipata uchumi mozoroteka. Nilisema pale Kasarani alikuta hakuna kitu, hata store panya wamepotea, hakuna kitu ya kukula. Ameanzisha upya, lakini mambo sasa imelainika, na ndio sasa ameanza kuingia mashinani kusukuma maendeleo. Na kwa hivyo mambo rais umezidua leo ya ukulima wa irrigation hapa Chinga ni ya kufaa sana. Vile vile rais amedokeza kwamba atazidi kuwatafutia vijana nafasi za ajira hapa nchini na pia nje mwa taifa ili wapate fedha za kukimu mahitaji yao. Nilikubaliana na nyinyi wakati nilisimama hapa. Niliwaambia lazima tupange safari hii ajira ya hawa vijana. Tuko na vijana wengi jameni, wako nyumbani, wamemaliza shule, hawana kazi. Hakuna nyumba moja kati yetu sisi unakuta boma moja iko watoto 2, 3 wamemaliza shule, wanahangaika madukani, wanahangaika vijijini, wanaanza kukunywa pombe, wanaanza kufanya hii, wanaanza kuingia kwa madawa. Si ni kweli? Ndio nimesema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu sisi mbali na kupanga watoto wetu vile watasoma,
kwa sababu mnajua tunatumia karibu bilioni 650 kila mwaka kusomesha watoto wetu. Sasa mimi nataka niwaulize, kama tunatumia pesa kiasi hiyo na kama tuko na mpango ya kusomesha watoto, si lazima pia tuwe na mpango wakimaliza shule watafanya kazi gani? Si lazima pia tuwe na mpango? Hawa namna gani Othaya? Mnasema tupangane na hawa vijana? Na nikiongea na nyinyi, nataka mnisikize vizuri. Nikiongea na nyinyi saa hizi, tuko na vijana tayari 1130 wanafanya kazi katika projects mbalimbali ambazo mumeona mimi nikianzisha katika sehemu mbalimbali ya Kenya. Hii leo imekuwa ni siku ya pili ya ziara yake Rais Ruto katika eneo la Mlima Kenya, na amesisitiza kwamba ataendelea na ziara yake hapa eneo la Mlima Kenya. Mahala na ambapo tumesimama wakati huu ni mahali na ambapo Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto amezindua mradi wa maji ya ukulima, huku akisisitiza kwamba atazidi na mipango yake ili kuimarisha maisha ya Wakenya. Nikiripotia nyumbani mwa vipaji na talanta, runinga ya Gtn, nikiwa nimekita kambi katika wadi ya Chinga, eneo bunge la Othaya katika kaunti ya Nyeri. Jina langu ni Victor Kadhumbi. Katika taarifa nyinginezo ni kwamba kinara wa upinzani Raila Odinga ametangaza rasmi kuwa yuko tayari kuwania nafasi ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika. Akiwahutubia wanahabari siku ya Alhamisi, Bwana Odinga alisema kuwa alikuwa na mashauriano mengi na marafiki zake kabla ya uamuzi huo. Odinga alishiriki kutoridhika kwake juu ya hali mbaya ya mambo katika mataifa ya Afrika ambayo yana utajiri mpana wa rasilimali. Rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo vilevile ameunga mkono harakati za Raila Odinga kuwania nafasi hiyo. Obasanjo alisema kuwa wakati wa mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika kutoka Afrika Mashariki ni sasa. Kiti cha mwenyekiti wa AUC kitakuwa wazi mwaka ujao, kwani anayekikalia sasa Musa Faki wa Chadi anatarajiwa kumaliza mhula yake miwili katika nafasi hiyo mwaka ujao. Here today who does not need introduction. Baada ya kuwepo kwa tetesi kuwa kinara wa Azimio Raila Odinga atagombea nafasi ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika AUC, Odinga sasa amejitokeza wazi na kusema kuwa atawania wadhifa huo. Akihutubia na habari hii leo, Odinga alisema kuwa alikuwa na mashauriano mengi na marafiki zake kabla ya kuafikiana uamuzi huo. I can only add that I have been consulting widely among friends. As the general said, he is one of my closest friends on the continent. And I intimated to him that if there should be interest, I will myself be keen to serve the continent of Africa. Vilevile, Odinga akionyesha kutoridhika kwake juu ya hali mbaya ya mambo katika nchi za Kiafrika ambazo amesema zina utajiri mwingi wa rasilimali. Alisema kuwa hajafurahishwa na jinsi vijana wa Kiafrika wanalazimika kuvuka mipaka hadi mabara mengine nchi ya hali ngumu ili kujikimu kimaisha. Alisema ana tajriba ya kutosha, ikiwemo ni kutokana na muda mrefu wa kuwa mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika AU katika nafasi ya miundombinu barani Afrika kuanzia mwaka 2018 hadi mwaka 2023, akisema ni mgombea anayefaa wa kunyakua nafasi hiyo na vilevile anaelewa vyema hali ya kijamii na uchumi barani kote. Mainly because as a Pan-Africanist, I believe strongly that Africa is playing in a league that it should not play. That Africa deserves better. Africa is we can say, the cradle of humanoid species. The first human who walked on this earth was an African. And Africa is also the cradle of human civilization. The Africans started using steel and steelwares before any other human beings elsewhere started doing so. Odinga alisema kuwa amezungumza na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo ambaye alikuwemo katika hotuba hiyo ili kuhamasisha viongozi barani
na kuzungumza na watu wengine mahali pengine. Kiti cha mwenyekiti wa AUC kitakuwa wazi mwaka ujao, kwani aliyekalia kwa kiti hicho kwa sasa ni Musa Faki wa nchi ya Chad, na anatazamiwa kumalizia mihula yake miwili kwenye nafasi hiyo. Faki aliteuliwa kwa mara ya kwanza mnamo 2017 na alishinda mhula wa pili mnamo 2021. Jukumu la mwenyekiti wa AUC ndiye afisa mkuu zaidi wa Kabi ya Bara, anapohudumu kama afisa mkuu mtendaji, mwakilishi wa kisheria wa EU na afisa mkuu wa uhasibu wa tume. Gtn Saa Moja, jina langu ni Gitonga Diweri. Tukizidi na taarifa zetu ni kwamba kaunti ya Embu ilikaribia kuwa na watoto wanaoishi katika makao ya watoto kuunganishwa na familia zao kwa kuzinduliwa kwa kamati maalum ya kaunti na kaunti ndogo ili kusimamia mpango unaotarajiwa kuchukua takriban miaka 10. Kaunti hiyo inatarajia kuwahamisha watoto wote katika nyumba za watoto hadi kwa familia na malezi ya jamii, huku kaunti ya Embu ikijiunga na juhudi za kitaifa na kimataifa za kuwa na watoto wote wanaolelewa katika familia. Msukumo wa kuwa na watoto wakue katika jamii unatokana na matokeo tafiti ambayo yalifichua kuwa watoto walioachiliwa kutoka kwenye nyumba za watoto wanapofikisha umri wa miaka 18 walikuwa na matatizo ya kuunganishwa na jamii. Have a loud table discussion with all of you. And invited guests. We were launching care reform committees, right at the county level to the sub-county level. This is because without coordination mechanism, work will be done haphazardly and not in a coordinated manner. Secondly, recording and documentation and data tracking is also a very important component in terms of care and protection of children. Fight the nuisance on our streets, on our roads, in our communities of those bad behavior of the boy child or girl child. Also we have another program which is very sensitive to the community. Is we don't want to say that we are closing the homes. Let us be very clear. We are not closing the homes. We are doing transition. The word is transition of this national program, which is done by the National Council of Children's Services. We are saying these children that are institutions, we are transitioning. It is the term that we are not closing, but we are transitioning these children back to their families and communities. Because when we look at the children in the institutions, we find that there are so many disadvantages for those children in those institutions. So that is why we want them to be back in their families and communities. And it is a process. The period given is 10 years. After the moratorium was passed in 2017, we don't register the charitable children institutions. We just renew the existing ones that had been registered before the moratorium of 2017. So what we are doing is just renewing them. So it is a process. It is a gradual process, and we say we are not rushing, and we are not rushing to close. We are just transitioning. You become a guru of the same. You can see it was saying. Mtazamaji, ni kawaida ya kusherehekea siku ya wapendanao almaarufu Valentine's Day kila siku ya 14 mwezi wa pili kila mwaka duniani, siku ambayo huashiria wakati wa kutunuku na kuashiria mahaba. Lakini mjini Nairobi mambo hayakuwa ya kawaida, manake kikundi cha wawakilishi wa wodi pamoja na maseneta wanawake waliungana wanawake wengine katika kampeni yao dhidi ya ukatili kwa wanawake, hasa kufuatia ongezeko la visa vya ukatili kwa wanawake humu nchini. Hafla hiyo yenye mwongozo Valentino nyeusi ilipambwa kwa mavazi meusi, ikiwa ishara za kufifia kwa mahaba kwa wanawake nchini. Snaida Shege anatuarifu zaidi. These blood donations we have been able. Mtazamaji, tunataka kuomba radhi kwa ajili ya mkusanyiko wa picha hizo. Tarejea kwa taarifa nyingine pindi tunapotoka madukani. Usibanduke.
Wena itangatho ngererekinyire ya Kenya na njira ya mwanya. Itangatho ria biashara, wendia wa migunda, magongona ngũrani ta kũmenyithia mũingĩ motungata marĩa kambuni yaku ĩraheana kana kũmenyithia mũingĩ mathomo marĩa thukuru waku ũraheana. Imenyithia cia ikuo hamwe na motungata mangĩ. Ũka wonjorithie na ithuĩ na thogora mũbacĩrĩre. Twarĩre kũgerera thimũ namba 0742606195 kana email nĩyo sales@gtntv.co.ke kana ũtũcĩre wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Uthaya Teachers College, GTN TV, mũciĩ wa iheo na taranda. We mũrutwo nĩ warĩkire kĩrathi gĩa form 4, ndũgatangĩke rĩngĩ gwakinya nĩ thukuru wa gũthomera kothi ya wendi waku. The Abadia Technical College Karatina marĩ haha nĩ ũndũ waku. Marakũmenyithia ũyani wa January intake nĩ ũrathiĩ na mbere. Nĩ mathomithagia kothi nguhĩ ta hospitality management kana catering, hairdressing and beauty, videography, photography, computer studies, driving school na ho ICDL. Gwakinya nĩ ũrũngĩrĩru wa mathomo, ndũkage nganja na ithuĩ kuona nĩtwandĩkithĩtio nĩ rũhonge rwa TVET na arutwo aitũ nĩtũmateithagia kwĩgwatĩra attachment na kũrĩ arutwo aitũ kũraihu nĩ ũndũ wa gũkoma tũrĩ na hostels. Kũhoro makĩria tũcere thukuru-inĩ itũ mwena wa Karatina mita 500 kuma barabara-inĩ ya Karatina gũthiĩ Nairobi kũng'ethanĩra na Brookfield Academy kana ũtware kũgũra thimũ namba 0726507444 kana rũrenda rwitũ nĩ rwa www.aim.ac.ke. The Abadia Technical College Karatina, aiming beyond the ranges. Kwĩgwatĩra Musa kũrĩra kwa Jithero, Ro Andy Wawa featuring Elizabeth Nyambere. Tasikiza tuni ya thimũ yaku, hihinya *837 *3260# ũkenagie harĩa marakũhũrĩra thimũ na rũgambi rũrũ. Karibu mtazamaji, niendelee kukupasha. Tukirejea taarifa yetu ya hapo awali, ni kawaida ya kusherehekea siku ya wapendanao almaarufu Valentine's Day kila siku ya 14 mwezi wa pili kila mwaka duniani. Siku ambayo huashiria wakati wa kutunuku pamoja na kuashiria mahaba. Lakini mjini Nairobi mambo yalikuwa tofauti. Manake kikundi cha wawakilishi wodi pamoja na maseneta wanawake waliungana wanawake wengine katika kampeni yao dhidi ya ukatili kwa wanawake, hasa kufuatia ongezeko la visa vya ukatili kwa wanawake humu nchini. Hafla hiyo yenye mwongozo Valentino nyeusi ilipambwa kwa mavazi meusi, ikiwa ishara ya kufifia kwa mahaba kwa wanawake nchini. Sneida Shege anatuarifu zaidi. Dark Valentine. Dark Valentine. Hivi taifa pamoja na dunia nzima iliungana katika kusherehekea siku ya wapendanao almaarufu Valentine's Day, ikiwa ni siku ambayo watu huungana katika kuwatunuku wapendanao. Siku hii kwa kawaida ikipambwa kwa rangi mwekundu, ikiwa ni ishara ya kuonesha mahaba kwa wapendanao. Ila hii haikuwa taswira sawia kwa wengi, ikiwemo ni pamoja na ma-MCAs na maseneta wa kike ambao waliungana na wanawake mjini Nairobi katika kutosherehekea siku hii, wakiwa wenye mwongozo wa Valentino nyeusi, wakipamba siku hii kwa mavazi nyeusi, ikiwa ni ishara ya mwigo wa mahaba kwa wanawake kufuatia ongezeko la visa vya ukatili kwa wanawake humo nchini. As women leaders, we say it's a dark Valentine. It's a very dark Valentine, and that is why we symbolize it with the dress code of black.
because we've lost our sisters, we've lost our young girls, we've lost this futuristic generation of the girl child. And we stand together as all female legislators from the National Assembly and from the Senate to condemn this inhumane acts that has been happening in our country. Na mama, leo hatusherekei Valentine. Tumeshindwa kwenda Valentine kwa sababu watoto wa kike wanauliwa ovyo ovyo. Do not only mean actual violence. Violence can also be through cyberbullying, bullying on the social media. It could also be through snide remarks. It could also be verbal. Jaona mtu yoyote amehukumiwa. Na kwa hivyo kama kina mama, namba moja tunataka kukemea sana kwa sauti kubwa sana hujuma hizo ambazo tumekuwa tukiona kina mama wakihujumiwa kwa masuala tofauti, na vile vile tunataka kusema kwamba tunataka kuona ya kwamba sheria inafuata mkondo wake kwa haraka iwezekanavyo. Wanawake hawa wamejitokeza kupinga mauaji ya wanawake katika jamii kama mbunge, ikiwa ni ishara ya ushikamano wao katika kukomesha hulka hii katika kuitengeza jamii adilifu na salama kwa kila mwanamke humo nchini. Pia tukienda kuripoti hatutaki kuulizwa umetoka wapi, maana kwa kwenda kuripoti haulizi kwamba ukisema niko na malaria unaulizwa kwa nini umeshikwa na malaria. Tunataka pia hawa watoto wetu wakienda kuripoti wasiulizwe ulikuwa wapi saa 8 ya usiku, ulikuwa wapi na umevaa nini. It is my right to be secured in this country. Haya yanafuatia visa vya hivi majuzi ya mauaji ya kikatili kwa wanawake iliyopelekea taifa kupinga visa hivi, huku viongozi wakitaka kutiwa mbaroni kwa washukiwa. Haya yakiendelea, hivi serikali inaendelea kukomesha dhulma ya kijinsia ifikapo mwaka wa 2026 ili kupunguza kwa kiasi kikubwa visa hivi. Serikali yetu ya Kenya ina mipango mizuri, nisema tu haijulikani kule mashinani. Kuna ile toll free number 1195. Ningependelea Ministry ya Gender ihakikishe hiyo toll number imekuwa launch every county kwa sababu ni kama haijulikani. 1195 inasaidia sana, na naomba serikali ipe nguvu zaidi iweze kushughulikia mambo haya. Maana iwe na uwezo paka wa kuchukua ndege kama pahali kuna jambo la dharura limetokea, waende wakarescue kama ni rape case. Manake hiyo namba mimi kwangu Lamu nililaunch na nikaona inasaidia. Ni namba ukipiga kama una issue za rape, GBV nini inasaidia, na iko 24 hours. Siku hii ya Valentino husherekewa kila siku ya 14 mwezi wa pili kila mwaka, ikisherekewa kuwa siku ya wapendanao pamoja na mwanzo wa msimu wa Kwaresma wa siku 40 kwa waumini wa kanisa la Kikatoliki, kuashiria mwanzo wa msimu ambao hukamilika wakati wa wiki ya Pasaka. Snyder Shege, Gtn Saa Moja. Tukizidi kusonga mbele, hospitali ya misheni ya Mary Help the Sick imekuwa hospitali ya kwanza ya kibinafsi mchini Thika kusanikisha mashine ya kisasa ya kidijitali ya laparoscopy na kutuliza wagonjwa wanaosafiri kwenda India na mjini Nairobi kwa huduma maalum za upasuaji. Akizungumza wakati akizindua vifaa hivyo, Daktari Sagaya Rani ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa hospitali hii alisema hiyo ni hatua kubwa katika kutoa huduma bora na nafuu kwa jamii, akisema mashine hiyo ya laparoscopic italeta mabadiliko makubwa katika ulingo wa matibabu. With these blood donations, we have been able to reduce maternal mortality rates in the country, and that's something we are so proud of, because a huge percentage of mothers who die during delivery, the issue is usually around blood. And when you give this blood, it's going to help that mother in the hospital somewhere. So we are actually urging Kenyans, especially the young Kenyans in our schools, in our universities, that please let us share the love by gifting a life
to somebody. The blood that you give is actually going to give a life of somebody. For the lovers, it's a Valentine's Day. And we are saying today there is no better love. There is no other better love you can give to humanity than blood. Today, the color is normally red. Blood is red. And here, we are giving life. Na katika ripoti na taarifa za tanzia ni kwamba mzee wa miaka 55 kunradhi amefariki dunia, huku watu wengine wawili wakigeuka vipofu kwa muda baada ya kunywa pombe haramu katika kijiji cha Kadongo, kaunti ya Kirinyaga. Haya yanajiri wiki moja tu baada ya watu wengine 23 kufariki baada ya kubugia pombe haramu katika eneo la Kangai, eneo bunge la Mwea. Kufikia sasa familia 17 zimejitokeza kuripoti kwamba wamepoteza jamaa zao kupitia pombe haramu. Ni katika kaunti ya Kirinyaga wiki moja tu baada ya watu zaidi ya 24 kwa sasa kufariki dunia na wengine zaidi ya 20 kugeuka na kuwa vipofu baada ya kutumia pombe haramu. Kulingana na mkazi wa mtaa ambaye anadai kwamba alizungumza na mzee mmoja kabla ya kifo chake, akisema kwamba mzee huyo mwenye umri wa miaka 55 alikataa kufichua siri ya kwenye alitoa pombe hiyo na baadaye kufariki akitibiwa katika kituo cha afya. Wakazi wanaotishia wafanyabiashara wasio na uadilifu na wanauza vinywaji haramu sasa wanataka hatua zichukuliwe kudhibiti tisho hilo na kuhakikisha wamechukuliwa hatua kali, kuona kwamba familia 17 zimejitokeza kuripoti kwamba zilipoteza wanafamilia kwenye tukio hilo, huku wakazi hao wakisaka wito kwa kupanganywa kwa wamiliki wa biashara hii. Idadi ya wakazi wa kijiji cha Kangai na Kandogo, Mwea, kaunti ya Kirinyaga wametoa taarifa kuwa polisi katika eneo hilo wanajihusisha na biashara haramu, wakitoa uchunguzi wa maadili ya askari wa kituo cha polisi Kiamasiri. Elizabeth Muthoni aliyekuwa akihutumu utawala wa mtaa wa ulegevu amesema mmiliki wa baa hiyo amekuwa akiendeleza biashara hiyo katika eneo la Kangai na Kandogo licha ya serikali ya kaunti ya Kirinyaga kusema baa hizi hazijapewa leseni. Hafla ya kupumzisha marehemu hao itafanyika siku ya Jumamosi wiki hii, huku mshukiwa wa biashara hii haramu ukizidi kuzuiliwa katika kituo cha polisi akigoja mashtaka, huku kesi hii ikitarajiwa kusikizwa tarehe 7 mwezi ujao. Hapo jana bunge la kaunti ya Kirinyaga litangaza juhudi za kupambana na pombe haramu, wakiongozwa na Spekta Muteti Muremi. Walisema mojawapo ni kutekelezwa kwa msaada wa kudhibiti vileo wa mwaka 2023. And the last phase remaining is for reviewing of the public participation report, the second reading and the third reading, and then we submit the bill to Her Excellency the Governor for accent, hopefully before the end of the month of February, once the assembly resume from recess. So the registration I'm talking about is focusing on comprehensive measures to address production, distribution, sale and consumption of alcohol. Additionally, we are proposing the implementation of a program to support individuals who are already struggling with the alcohol dependency, promoting treatment and rehabilitation. Na sheria ni ya ile inaitwa Enforcement Act, na hata ile inaitwa regulations zote zimekuja, tumeziangalia. Governor wetu ameshaandikia judiciary barua ndio tupatiwe ile division ya koti ambayo tutakuwa na magistrate na tutakuwa na prosecutor. Chief Justice haja reply hiyo barua, na sasa hiyo tunaona ni area moja ambayo imefanya kitendo kama hiki kitendeke. Tungekuwa na hilo koti, tungekuwa na magistrate ama jaji katika koti yetu ya county government, tungekuwa na prosecutor wetu, labda huyu mtu angekuwa amekamatwa, tumpeleke koti yetu badala ya kupelekwa ile koti ya Martha Koome. Koti yetu ingekuwa inamchukulia hatua nzuri sana na hiki kitendo haingetendeka vile imetendeka. Nataka tuende mumo. Kufuatia vifo vya watu 23, serikali kuu ilitangaza hatua kadhaa za kudhibiti haya, ikiwepo ni kuwahamisha wakuu wa polisi eneo hili. Ann Mukora, runinga ya Gtn. Wanaume 4 waliodaiwa kutembea nyumbani kwa mwanariadha Kelvin Kiptum siku chache kabla ya ajali mbaya barabarani wamejisalimisha katika ofisi ya DCI. Watu hawa walidai kuwa walimtafuta mwanariadha huyu ili kujadili kandarasi yake kuhusu mbio zake. Robinson Wandere ametuandalia taarifa hiyo kwa kina. Wanaume 4 waliodaiwa kutembea nyumbani mwa mwanarekodi wa dunia wa mbio za marathon Kelvin Kiptum
Siku chache kabla ya ajali mbaya barabarani, wamekamatwa na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Gtn ambapo wanazuiliwa. Hii ni baada ya babake Kiptum Samson Cheriot kuzungumza kuhusu wageni hao waliozuru nyumbani kwake katika kijiji cha Saa Moja siku 4 kabla ya mwanawe kukumbana na kifo chake cha kutatanisha. I want to say that the 4 suspects that were mentioned or alleged by the father of the late Kelvin, the marathon holder, world record holder, today they appeared at Capital Police Station, and now I'm handing them over to the CCIO, Elgeyo Marakwet. So the case will be now done at CCI's office for further investigation. Wanaume hao sasa wamejisalimisha kwa ofisi ya mkurugenzi wa upelelezi wa jinai almaarufu DCI huko Kaptagat ili kuhojiwa. Huku maelezo yakiibuka kuhusu misheni yao kwa nyumba ya marehemu Kiptum. Wanne hao walidai kumtafuta Kiptum ili kujadiliana maelezo ya kandarasi ya shilingi milioni 45 iliyotiwa saini kati ya marehemu huyo na kampuni ya Uchina. Nilistuka tu juzi niliposikia kwamba hao walikuwa strangers. Na mimi nilipeana namba yangu, tuliongea, nikaji-identify mpaka nyumbani, mpaka mzee akajua kwetu. They were welcomed, they were received by the father of the deceased, the mother, and the widow. And they were even given food. They stayed there for almost 3 hours. The meeting was successful. Shirikisho la riadha Kenya lilifutilia mbali na kuahirisha majaribio ya michezo ya Afrika ambayo yalipangwa kufanyika wikendi hii. Hii ni baada ya Kelvin Kiptum kupoteza maisha yake katika ajali, huku marehemu huyo akitarajiwa kupumzishwa Chepkorio, kaunti ya Elgeyo Marakwet, tarehe 24 mwezi wa Februari mwaka huu. Sad day and a sad time for our nation to have lost such a wonderful athlete. And not only that, he was the only child to the parents, and so it is a very sad moment to the parents and to the nation. Nikiripotia runinga Gtn, jina langu ni Robinson Wandere. Katika operesheni ambayo imekuwa ikiendelea nchini Haiti, inspekta mmoja amepatikana akiwa ameaga dunia katika chumba cha hoteli huko Marekani. Walter Nyankiea alikuwa mmoja wa maafisa wa polisi ambao walitumwa Haiti ili kufanya uchunguzi kabla ya kutumwa kwa kikosi cha kulinda amani ya Kenya. Naibu inspekta mkuu wa huduma ya polisi wa utawala Nur Gabo amesema kuwa watafanya juu chini ili kuchunguza kilichosababisha kifo chake Walter. Hadi sasa kilichosababisha kifo chake hakijafahamika, lakini mamlaka ya Marekani imeanzisha uchunguzi kuhusu kifo chake. Mtazamaji, yote 9:10 na tunafikia mwisho wa taarifa zetu za Alhamisi jioni. Asanti kwa kuendelea kutizama runinga ya Gtn. Ungana nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii kwa habari pindi zinapochipuka. Mimi ni Dennis Warutere nikikutakia Alhamisi ya baraka na fanaka. Alamsiki. Gtn TV, the home of gifts and talents, presents